This call is now being recorded. Okay. Now, let me introduce you to a new item, which is called a V-notch. Let me show you directly the item. See how it is looking like. Okay. See here, the setup is called the setup for calibration of V-notch wear. And I will stop somewhere to show you what is this. You see, I have stopped the video. Okay, I am just explaining what is this all about. You see this particular channel. Okay, this is a channel, and at the front of the channel there is a strip with a V cut in it. Is it clear to you যে চ্যানেলটা কেমন দেখতে? See here. Forget about this part, just concentrate about this channel. Okay, at the onset of the channel there is a V cut, a strip is fixed, and this is a channel, and a pipeline is actually there to supply water to this channel. Is it clear to you? One or two guys, please. Communicate with me. One or two guys, please communicate with me. Yes, sir. Okay. One or two guys who will communicate with me, they may keep their audios open, their mics open. No problem, sir. You may continue. Okay. Now you see, if there is some particular flow through this channel, we are going to measure the flow rate of this particular flow. Now you say that, do you guys know about what is flow rate? I think you know about what is flow rate. In our previous experiment also, we actually measured the flow rate using some measuring cylinder, isn't it? Hey, Ruhul Amin, I have given you present. No problem. I have given your attendance. You need not worry. Now concentrate on the class. We actually measured the flow rate of that particular Reynolds apparatus in the previous class, right? And we used a simple measuring cylinder, a beaker-like measuring cylinder to make it, isn't it? Yes, sir. Okay, you one or two guys, please communicate. Otherwise, these will lose time. Now you may ask me that then if that is the simple procedure of measuring this particular flow, then why are you going to use this particular V-notch for the flow measurement? Now it is So due to what the is fact. Orindam, কি বলছিলি আরেকবার বল? what is our main objective by doing the experiment? Our main objective is to calibrate this V-notch for the flow rate measurement. Okay. Is it clear? Okay, sir.
Okay, so we are going to measure the flow rate through this channel. Now you may see that previous time we were actually dealing with some pipe flow or some confined flow, but this particular channel is typically what we call an open channel flow. It is very much understandable from the name itself. What is an open channel flow? Suppose a river flow, that is an open channel flow. Suppose a flow through the canals, flow through the open sewerage lines, all these things are actually open channel flow. So how we really define open channel flow is that the upper surface of the flow is actually open to atmosphere, and there is atmospheric pressure on the upper surface of the flow. Having said that, can you guys imagine that if a flow through a pipe, can it be considered as an open channel flow? No, sir. No, you are correct, Orindam. No, sir. But can there be any circumstances where you can also consider a flow through pipe as an open channel flow? Can there be any circumstances? Any idea? Any wild guess? Okay, nobody is actually coming up with any idea. So I am giving you a hints. If the pipe cross section is not filled with the fluid, then what happens? Who actually told that a pipe flow cannot be considered as an open channel flow at all? What is he saying? That if the pipe is not full with water or full with the fluid, then স্যার তো মানে পাইপটা তো ক্লোজড আছে তাই না, ওটা তো অ্যাটমসফিয়ারে তো না, পাইপটা ক্লোজড আছে, ইউ আর কারেক্ট। এখন পাইপটার পুরোটা দিয়ে জল যাচ্ছে না, পাইপটা শুধু নিচে দিয়ে জল যাচ্ছে, তখন কি হবে? তখন ওপর দিকে তো একটা অ্যাটমসফিয়ার আছে, তাই না? ইয়েস স্যার। Yes, so an open channel flow can also be a pipe flow, but which is not fully developed. I mean, স্যার সাপোজ পাইপটা ধরুন জলের তলা দিয়ে যাচ্ছে। হ্যালো, হ্যাঁ বলো। পাইপটা ধরুন স্যার জলের তলা দিয়ে যাচ্ছে, তাহলে স্যার ওটা যদি হাফ যায় তখন কি সেটা কি ওপেন চ্যানেল ফ্লো বলা যেতে পারে? দেখো, একটা কথা হচ্ছে, ইফ তুই যে কথাটা বলছিস সেই কথাটা আগে ভাব। একটা পাইপ জলের তলা দিয়ে যাচ্ছে, অথচ সেটা ওপরে মানে সেটা ফুললি মানে তার ফুল ক্রস সেকশনে ফ্লুইড নেই, এটাকে কি তুই কনসিডার করতে পারবি? নো স্যার, ওটা তো সম্ভব না। So if there is some atmospheric pressure on this particular upper surface of the flow, we may consider it as open channel flow. Okay, এই কথাটুকু বোঝা গেছে? Yes, sir. And obviously for this particular channel, it is very much obvious that this is going to be an open channel flow. Okay, I think it is clear. Now you tell me a simple thing, is that if the flow rate increases, what you actually predict, the height of the flow through this channel will increase or not?
হ্যাঁ স্যার বেড়ে যাবে। Yes, it is obvious. Have you guys been to any river or any dam, any particular artificial dam? অনেক জায়গাতে ড্যাম থাকে, লাইক আমাদের মুকুটমণিপুর and হ্যাঁ স্যার দেখেছি। many dams are there. ইয়েস স্যার দেখেছি। There you may see there is one particular height bar which is actually provided, যে জলটা কতটা উঠেছে দেখার জন্য। Okay. There are some signals in case of flood that okay, the water level is too high, so there is a red alert. The water level is getting increased, so let us actually have a red alert for this particular village adjacent to this particular river. All these things are very much common, না? মানে প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছে, নদীতে জল বেড়ে যাচ্ছে, আশপাশের গ্রামে রেড অ্যালার্ট জারি হয়েছে, যে কোনো সময় বন্যা হতে পারে। এই বিষয়টা কি কমন নয়? ইয়েস স্যার। So the height of the water increasal is actually associated with increasal of flow rate. It is very much obvious. Now this V notch typically uses this principle. You see, if this particular height increases, obviously the flow through this notch increases, yes or no? Yes, sir. এখনো পর্যন্ত কোনো জলের ফ্লো দেখা যাচ্ছে না, যদি জলের ফ্লো শুরু হয় নচ থেকে মানে ফ্লোটা বেরোবে তো, ইয়েস অর নো? বেরোবে স্যার, বেরোবে, স্বাভাবিক কথা। And you may see there is one particular isometric tube attached to this particular V notch side which will provide you the height of the water. এটা মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে নাকি আবার ছবিটা অবধি যেতে হবে? দেখাই ছবিটা। দেখো, there is one scale, there is one piezometric tube attached to this V notch. So the height of the water flowing through this V notch can be determined from this particular thing. এটুকু বুঝতে অসুবিধা নেই তো? ইয়েস স্যার, ঠিক আছে। Okay. And the crest height, that is the minimum height, যে হাইটের কমে ওয়াটার আসলে আমি এই ভি নচ দিয়ে মাপতে পারবো না, it is given as 12.8 centimeter. You see, this is the crest height of this particular V notch. যদি এর থেকে তলায় ফ্লো আসে, obviously this V notch cannot give you any data. Okay. Now what is our objective? As Orindam actually asked me, yes sir, why we are actually doing this at all? Now man, whenever you are going to use this V notch, you are going to get this particular height, that through which height the flow is being occurred. And if you know that for which height how much flow is occurring, then only by mentioning the height you can get the flow rate instantly. I am repeating, whenever you are knowing the height, obviously for each particular height there is an associated flow rate, but we have to calibrate it for this height and flow rate, so that if we know the height of the water or height of the water given by the V notch, we know the particular flow rate instantly from the calibration curve. Is it clear? নাকি আরেকবার বলবো? স্যার আরেকবার বলুন। বেশ, তোমার ভাষাতেই বলছি, মানে তোমার ভাষাতেই বলছি। আমার এই ভিনচের মধ্যে দিয়ে ওয়াটারের হাইট যত বাড়বে ফ্লো রেট তত বাড়বে, এটা শিওর তো অভিজিৎ?
হ্যাঁ স্যার। এবার প্রত্যেকটা পার্টিকুলার হাইটের জন্য একটা পার্টিকুলার ফ্লো রেট আছে, এটা শিওর তো? হ্যাঁ এবার আমি আগের থেকেই যদি এই হাইট ভার্সেস ফ্লো রেটের একটা ক্যালিব্রেশন কার্ভ এঁকে নিতে পারি, তাহলে আমি শুধু হাইটটাই যদি বলে দিই, ওই ক্যালিব্রেশন কার্ভ থেকে কারেসপন্ডিং ফ্লো রেটটা পাবো, ইয়েস অর নো? হ্যাঁ স্যার পাবো। তাহলে আমাদের উদ্দেশ্য সেটাই, এই ক্যালিব্রেশন কার্ভটা আঁকা, যে ফর হুইচ হাইট হোয়াট ইজ মাই ফ্লো রেট। বুঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। বেশ, নাও হাউ টু মেজার ইট, এটা বোঝাই যাচ্ছে। ইট ইজ কোয়াইট ক্লিয়ার দ্যাট if we actually start the flow of water through this particular V notch, the height will be provided by this piezometric tube. এটা কাউকে বলে দিতে হবে না তো যে এই পার্টিকুলার স্কেলটা থেকে ওয়াটারের হাইটটা অবভিয়াসলি বোঝা যাবে। And what actually our motto is that the difference in height, যে এই 12.8 পর্যন্ত তো কোনো ফ্লো হচ্ছে না, সো বিয়ন্ড 12.8 হোয়াট ইজ দ্য হাইট অফ দ্য ওয়াটার ফ্লো, সেটা আমাদের উদ্দেশ্য। মানে যদি আমি বলি যে দ্য টোটাল হাইট প্রোভাইডেড বাই দিস ইজ 14, দেন হোয়াট ইজ দ্য হাইট অফ দ্য ওয়াটার কলাম, এটা হচ্ছে 14 মাইনাস 12.8, তাই হবে তো নাকি? স্যার বলছি স্যার 12.8টা সিলেক্ট করা হলো কি করে, মানে কি বেসিসে 12.8 সিলেক্ট করা হলো? কোনো কিছু সিলেক্ট করা হয়নি, অ্যাকচুয়ালি আমরা যেটা ইউজ করেছি তার 12.8 হয়েছে তাই লেখা আছে। ওটা চাইলে 10ও হতে পারতো, ওটা চাইলে 11ও হতে পারতো, অনেক কিছুই হতে পারতো, ঠিক আছে? মানে সেটা আমার উপর ডিপেন্ড করছে আমি কত নেই। হ্যাঁ, আমার উপর ডিপেন্ড করছে আমি কত নেব। কজ আলটিমেটলি মাই ডিফারেন্স ইজ মাই কনসার্ন, যে যদি এটা 14 দেয় তাহলে এর হাইট কত হবে, 14 মাইনাস 12.8। যদি এটা 16 হয় তাহলে হাইট কত হবে, 16 মাইনাস 12.8। যদি 18 হয় হাইট কত হবে, 18 মাইনাস 12.8। তাই ক্রেস্ট হাইটটা খুব কিছু ম্যাটার করছে না, দ্যাট ইজ জাস্ট আ ডেটাম লেভেল। এটুকু বোঝা গেছে অরিন্দম? অসুবিধা নেই তো? না স্যার ঠিক আছে। ওকে, নাও কোয়েশ্চেন ইজ দ্যাট হাইটটা নয় পেলাম, বাট আই মাস্ট গেট দ্য ফ্লো রেট অলসো না, ইন অর্ডার টু গেট দ্য ক্যালিব্রেশন কার্ভ। আমাকে তো ফ্লো রেটটাও মাপতে হবে। করেসপন্ডিং টু আ পার্টিকুলার হাইট ডিফারেন্স কত ফ্লো রেট হচ্ছে সেটাও তো আমায় মাপতে হবে, ইয়েস অর নো? ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। নয়তো আমি ক্যালিব্রেশন করবো কি করে? নাও ফর দ্যাট পার্টিকুলার রেনল্ডস অ্যাপারেটাস হোয়াট উই ইউজড, কি ইউজ করেছিলাম? ফ্লো রেটটা মাপার জন্য কি ইউজ করেছিলাম মনে পড়ে? ওই তো স্যার যেটা থেকে জল বেরোচ্ছিল সেখানে দেখছিলাম কতটা ডিসচার্জ হয়ে বেরোচ্ছে। একদম তাই, অর্থাৎ একটা সরু একটা ছোট বিকার টাইপ মেজারিং সিলিন্ডার, রাইট? এন্ড উই ইউজড দ্য স্টপওয়াচ, যে 15 সেকেন্ডে কতটা জল ভরে, ইজন্ট ইট? Yes, sir. But here, as the flow is very high, so with such a small sort of measuring cylinder, we cannot proceed. So see what we have, a huge measuring tank instead of a cylinder. You see this particular measuring tank, এখানে একটা স্কেল বসানো আছে দেখতে পাচ্ছিস? Here is a scale at the side of the measuring tank. ইয়েস স্যার। এই ট্যাঙ্কের মধ্যে যদি জল পড়ে, we know the cross section area of this particular tank, and obviously the height can be determined from this particular scale. এই মেজারিং ট্যাঙ্কের গায়ে দেখ এই স্কেলটা লাগানো আছে। বিকারের গায়ে যেরকম পয়েন্টিং করা ছিল, এখানে এই মেজারিং ট্যাঙ্কের গায়ে এই স্কেলটা লাগানো আছে। ওকে, এবারে এই মেজারিং ট্যাঙ্কটাকে আমরা কি করে ইউজ করব, হাউ টু ইউজ দিস পার্টিকুলার ট্যাঙ্ক? You see, I am showing you the internal view of this tank. See, this is the tank, and this particular thing, এই যে উপরে একটা জিনিস রয়েছে, এই পার্টিকুলার থিংটা হচ্ছে একটা বাইফার্কেশন, যে ট্যাঙ্কের এই সাইডে, ইন দিস সাইড, দিস পোর্শন অফ দ্য ট্যাঙ্ক, ইউ সি
This portion of the tank is my measuring tank. I am showing you the total thing. You see there is a cross section of the tank. The cross section is obviously known to us. This valve actually removes all the water from the tank, and the V notch is shown very precisely. এই জায়গাটায় আমি আসছি একটু পরে যে V notch এর ভেতরে why this particular thing is provided, but let us concentrate first on the tank. স্যার সঙ্গে কি একটা কাঁচের টিউব আছে এটা? Yes sir, কাঁচের টিউব ট্যাঙ্কের গায়েও একটা আছে, and আমার যে V notch তার গায়েও একটা আছে, cause for both the cases I need to measure the height. Let us concentrate on the tank again. You see this particular view. What is happening? V notch থেকে ওয়াটারটা আসছে। আমি যদি আরেকটা ভিউ দেখাই এটা আরেকটু ক্লিয়ার হবে। See, if we actually bifurcate this particular thing, দাঁড়াও এক সেকেন্ড। এখন যে V notch থেকে ওয়াটারটা পড়ছে, this particular water is not coming directly to the measuring tank. It is getting diverted. Okay, ওই যেটুকু অল্প অল্প পড়ছে, the small particular things, those are negligible. But now what we do, if we actually change this, you see the water is actually coming in the measuring tank. Is it clear? এটা কি বোঝা গেছে? আমি আরেকবার দেখাচ্ছি। কি হলো স্যার ঠিক বুঝলাম না, মানে শোন আগের আরেকবার স্টেপে কি দেখাচ্ছি, জল আরেকবার একটু দাঁড়াও আরেকবার দেখাই তাহলে বুঝবে। You see, in this particular case, the water is actually going to the other side of this particular tank. ঠিক আছে, দেখতে পাচ্ছ ওয়াটারটা কোন দিকে যাচ্ছে মেনলি? হ্যাঁ স্যার দেখতে পাচ্ছি। বেশ, and when this particular handle is operated, এই পার্টিকুলার হ্যান্ডেলটাকে যখন অপারেট করা হচ্ছে, একটু ওয়েট করো দেখতে পাবে। দেখো এই পার্টিকুলার হ্যান্ডেলটাকে আমি ঘুরিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? নাও ওয়াটার ইজ কামিং ডাইরেক্টলি টু দিস পার্টিকুলার চেম্বার। বোঝা গেছে? ইয়েস অর নো? স্যার ওই সাইডে কোনো মানে রাস্তা আছে নাকি জলটা বেরিয়ে যাওয়ার, মানে মানে আগের আমি তার অবস্থা? জন্য জলটা দেখিয়েছিলাম, ওই সাইড দিয়ে জলটা ডাইরেক্টলি ড্রেন হয়ে চলে যায়, ওই সাইডে কোনো মেজারিং এর বিষয় নেই। ওকে, হুম। from that side water gets drained, that side is directly connected to the drainage. Okay, so only when we actually operate this particular handle, water starts flowing inside this particular measurement tank. Okay, এটা বোঝা গেছে? তাহলে স্যার প্রথমে যে ফ্লোটা পড়ছিল তাহলে সেটা কি? প্রথমে যে ফ্লোটা পড়ছিল সেটা কোথায় যাচ্ছিল? দেখো আমি তো ফ্লোরেটটাকে চেঞ্জ করিনি না। সেটা তো স্যার এই কন্টেনারটার মধ্যে ঢুকছিল দেখলাম। হ্যাঁ, কন্টেনারটার কোন সাইডে ঢুকছিল দেখো, ভালো করে দেখো। আমি থামিয়ে দিলাম ভিডিওটাকে, ভালো করে দেখো কোন সাইডে ঢুকছিল। মাঝখানে একটা বাইফার্কেশন আছে, দেখতে পেয়েছো? তার ওই সাইডে যাচ্ছিল ফ্লোটা, এ পাশে আসছে। ট্যাঙ্কটাই দুটো ভাগ করা আছে ভেতরের। ইয়েস, হ্যাঁ, ট্যাঙ্কটাই খেয়াল করি। দুটো ভাগ করা আছে, একটা ড্রেনেজের সাথে যুক্ত আর একটা আমার মেজারিং এর সাথে যুক্ত। ওকে, এটা ভালো করে বুঝতে হবে। ঠিক আছে বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ, ইজ ইট ক্লিয়ার টু এভরিবডি? আর দু একজন দেখো, দেখে আমায় বলো।
ট্যাঙ্কটাকে দুটো ভাগ করা আছে, একটা দিক দিয়ে গেলে ডাইরেক্ট ড্রেনেজ হয়ে যায়, আর একটা দিকে আসলে তবে মেজারিং সিলিন্ডারে পড়ে। এই যে পজিশনে দেখানো হয়েছে, ইন দিস পজিশন দ্য ওয়াটার ইজ ডাইরেক্টলি গোয়িং টু দ্য ড্রেনেজ and when in this position the water is actually coming to the tank. দেখো এই কথাটা বোঝা গেছে কিনা সেটা আগে ভালো করে দেখো। when this particular thing is actually bifurcated in this position, এর ওই সাইডটা সেটা কিন্তু ড্রেনেজ, and when it is coming here it is only coming to the tank. আর দু একজন একটু সারা শব্দ কর, নয়তো আমি তো বুঝতে পারছি না বোঝা গেছে কিনা। স্যার ঠিক আছে, আপনি কন্টিনিউ। আচ্ছা, ওকে। Now question is why this particular arrangement is required? Because you know that in that particular experiment for Reynolds, what we actually did was that we actually measured it for 15 seconds. Kire, তাই তো? যে for 15 seconds how much water is getting poured inside this particular measuring cylinder. সেটাই করেছিলাম তো নাকি? ইয়েস স্যার, হ্যাঁ। Now here also we are going to measure it, but we will start the stopwatch at the moment we actually operate this particular handle. এই হ্যান্ডেলটা যখন ওদিকে ঘোরাবো, মানে the moment water starts entering the measuring tank, that moment I have to start my stopwatch, and after 15 seconds I stop my stopwatch and also I operate this handle again so that it gets drained. In this way we are going to get that within this particular 15 second or 20 second how much water is actually poured within this particular measuring tank. স্যার বলছি এই যখন কথাটা বোঝা গেছে? স্যার নচ দিয়ে স্যার একটা সার্টেন টাইমের পর তো স্যার ভি নচের যে জলের লেভেলটা সেটাও তো স্যার কমে যাবে 15 সেকেন্ড পর। না না সেটাও না, কমে যাবে না, কমে যাবে না, কখনোই কমে যাবে না। ভি নচের জলের লেভেলটা ইকুয়াল রাখবার ব্যবস্থা আমরা করেছি, সেটাই আসবো। ভি নচের জলের লেভেলটা আমার পুরোপুরি এক থাকবে, সেটা কি করে থাকছে সেটার ব্যবস্থা আমরা অবশ্যই করেছি, সেটা নিয়ে চিন্তা করে লাভ নেই। আর স্যার For বলছি alarm of time, স্যার মেজারিং ট্যাঙ্কটা তাহলে সামনেরটা তো, পেছনেরটা না? না পেছনেরটা নয়, সামনেরটা। দেখেই ঠিক বুঝতে আছে। পারছিস যে হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক আছে। সামনেরটার গায়ে কিন্তু স্কেলটা লাগানো আছে, ঠিক আছে, পেছনেরটার গায়ে তো স্কেলটা লাগানো নেই, ঠিক আছে। স্যার ভি নচ দিয়ে তার মানে কনস্ট্যান্টলি ফ্লোটা এসে যাবে, মানে একটা কনস্ট্যান্ট রেট। অবভিয়াসলি অবভিয়াসলি দিস ইজ মাই প্রাইমারি প্রিকশন, যে ভি নচের ফ্লো যেন চেঞ্জ না হয় সেটা আমার লক্ষ্য রাখা। থ্রুআউট দ্য এক্সপেরিমেন্ট ভি নচের ফ্লো যেন চেঞ্জ না হয় সেটা লক্ষ্য রাখতে হবে। আই হ্যাভ টু এনশিওর দ্য ফ্লো ইজ কনস্ট্যান্ট, আদারওয়াইজ it is impossible to take the reading. Okay, now I am coming to the most important precaution, is that you say that the flow from the V notch should be laminar or turbulent or in transition or wave. কোনটা হওয়া উচিত? What do you think? তোমাদের কি মনে হয়? Flow from the V notch should be laminar or turbulent, or it can be anything. কি মনে হয়? আরে কেউ কিছু বলিস না কেন? হ্যাঁ স্যার, আছি আছি।
আপনি টেনশন নিয়ে হ্যাঁ, বলছি যে the flow from the V naught should be laminar or turbulent, কি মনে হয়, what do you think? ল্যামিনার Laminar, but can it be wavy? Wavy হতে পারে? হ্যাঁ স্যার, ওয়েবি হলে অসুবিধা তো কিছু হবে বলে মনে হয় না। অসুবিধে হবে, আমি বলছি কি হবে একটু আইডিয়া কর দেখি। কি হবে? দেখ বলে দিচ্ছি, ইউ আর গোয়িং টু গেট দিস পার্টিকুলার হাইট না, যে কোন হাইট দিয়ে ভিনচে ওয়াটার ফ্লোটা হচ্ছে। ইফ দ্য আপার সারফেস ইজ ওয়েভি, ক্যান ইউ গেট আ টিপিক্যাল হাইট অর দিস হাইট উইল ফ্লাকচুয়েট? ও তাহলে ওটা ভ্যারি করে যাবে, হবে না। হবে না, কনভিন্সড যে হবে না? একদম। And for this reason actually you may see inside the V notch there is this particular baffle which is attached. এই ব্যাফেলের পেছন দিকে পাইপলাইনটা আছে, যে পাইপলাইনটা আমায় ফ্লোটা দেয়, the pipeline which is actually supplying the flow to the V notch is behind this baffle, and this baffle with strainer is inside the V notch, which will ensure that the flow through the V notch is totally laminar and not wavy at all. Any disturbance is getting restricted by this particular baffle with strainer. এই কথাটা বুঝতে প্রবলেম আছে কিনা বলতে হবে। And if you are supplying some water through this pipeline, there must be some disturbance created. যেখানে জলটা এসে পাইপ থেকে পড়ছে সেখানে তো ডিস্টারবেন্স ক্রিয়েটেড হবে, তাই নয় কি? হ্যাঁ স্যার হবে। হ্যাঁ কিন্তু সেই ডিস্টারবেন্সটা অ্যারেস্ট করার জন্য আমরা এই স্ট্রেনারটাকে রেখেছি, যে যা ডিস্টারবেন্স হবে ওই স্ট্রেনারের ওপাশে, স্ট্রেনারের এই সাইডে বিয়ন্ড দ্য স্ট্রেনার, যেখানে আমার ওই মেজারিং সিলিন্ডার এ পাশে যে রয়েছে, ও পাশে একটা স্কেল লাগানো আছে, এই জায়গাতে যেন কোনো রকম ওয়েভিনেস বা ডিস্টারবেন্স না থাকে। দ্য আপার সারফেস শুড বি টোটালি স্মুথ। এই কথাটা বোঝা গেছে কিনা এটা বল। হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। Then if the apparatus is okay with you, I may come to somewhere যেখানে তোরা যে কোশ্চেনটা করেছিলি যে how we actually ensure the flow rate from the V notch is fixed and constant, সেটা একটু দেখাই। Actually we use a pump. We use this pump to supply flow to the V notch. You see the pump is getting on. Pumpটা on করেছি। There is one bypass line from this pump which he is operating, and water starts flow through this bypass line at first. এই লাইনটা কিন্তু V notch এ যাচ্ছে না। This line is not going to V notch. This is a bypass line and flow through the bypass line is getting fixed. You see that is the bypass line and the other line is coming to the V notch. ওটা হলো বাইপাস লাইন, আর এই লাইনটা যেটা এখন দেখানো হচ্ছে, দিস লাইন ইজ অ্যাকচুয়ালি গেটিং সাপ্লাই টু দা ভি নচ। ওকে, এই লাইনটা দেখ ভি নচে এসছে, এই লাইনটা ভি নচকে সাপ্লাই করছে। and as the flow starts, the flow through the V notch is actually started, and right now it is getting bifurcated to the drainage line. No flow is actually coming to the part of the measuring cylinder. এইটুকু বোঝা গেছে কিনা বলতে হবে। স্যার ওটা কি মানে জলের স্পিডটা কমানোর জন্য অমনি করা হয়েছে? ওটা জলের স্পিডটা কমানোর জন্য অমনি করা হয়েছে। ইউ আর কারেক্ট, কজ উই মে রিকোয়ার টু হ্যাভ ডিফারেন্ট ফ্লোরেটস না। একটা ফ্লোরেটে শুধু টেস্ট করে নিলে তো হবে না, আমাদের তো 3-4টে ফ্লোরেট লাগবে, নয়তো তো আমরা ক্যালিব্রেশন কার্ভ পাবো না।
মানে স্পিডটা বাড়াতে হবে তখন ওই বাইপাসটা কমাতে হবে আস্তে আস্তে। বাইপাসটা যত কমাবো আমার ভি নচের ফ্লো তত বাড়বে। ওকে স্যার, ঠিক আছে। ঠিক আছে, এবার বোঝা গেল মানে কে কোশ্চেনটা করেছিলি ভুলে গেছি, যে কোশ্চেনটা করেছিলি যে ভি নচের ফ্লো কি করে কনস্ট্যান্ট রাখা হয়, এবার বোঝা গেল। দেখ পাম্প তো সেম ফ্লো রেটে ফ্লো করছে, বাইপাসটাকে আমি সেম রেখেছি, তাহলে ভি নচের ফ্লো ফর আ পার্টিকুলার এক্সপেরিমেন্ট আই মে এনশিওর টু বি কনস্ট্যান্ট, ইজন্ট ইট? কিরে বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। বেশ, এবার আমি যদি এভাবে এটাকে ঘুরিয়ে দিই, ফ্লো স্টার্টস অকারিং ইন দিস পার্টিকুলার চেম্বার and we may actually count the reading. The flow, how is it coming? You see, there is very small undulation at the upper half. আমি আরেকবার দেখাচ্ছি, এই জায়গাটা মেন তাই আরেকবার দেখাচ্ছি। You may see there is very small undulation at the upper half. The flow beyond the strainer is more or less smooth. Is it clear from the view? হ্যাঁ স্যার, একদম স্ট্রেট আছে। So now we are coming to the experimental observations. Okay, আচ্ছা ওয়ান থিং, যে পার্টিকুলার জিনিসটা এর আগের বারের এক্সপেরিমেন্টও আমি দেখাতে ভুলে গেছি, আই এম সরি ফর দ্যাট, যদিও একই দিনে এক্সপেরিমেন্ট হয়েছিল তাই এটা নিয়ে কোনো প্রবলেম হবে না। ইউ সি দ্যাট the reading of the water temperature is taken and that particular reading is actually showing you 30 degree centigrade. থার্মোমিটারের গায়ে জল লেগে আছে, বুঝতে পারছিস তো? and this is the property chart for water. যদিও আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এই প্রপার্টি চার্টটা ইন্টারনেটেও পাওয়া যায়, বাট স্টিল আমি এখানে শো করলাম সো দ্যাট ওই 32 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বা 30 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে কত এটা হচ্ছে সেটা তোরা বুঝতে পারিস। Cause you obviously require the density of the water, the viscosity of the water and all these things, na? So this particular data is very much required, okay? ওকে স্যার। Okay. Now let us come to the first experiment. You see in your data sheet আবার আমি প্রোভাইড করে দেবো, চিন্তা নেই। The initial reading is 12.8 centimeter for all the cases. এটা নিয়ে কারোর মনে কোনো সন্দেহ নেই নিশ্চয়ই, সেটা তো আগেই বলেছি। ওকে স্যার। And under the circumstances we actually start our operation. আমাদের কাজ হচ্ছে ভি নচের রিডিংটা নেওয়া আর ভলিউমেট্রিক ট্যাঙ্ক যেটা ওই মেজারিং ট্যাঙ্ক বললাম তার রিডিংটা নেওয়া। You may see যে পার্টিকুলার অপারেশনটা দেখিয়েছিলাম, ইনিশিয়াল রিডিং ইজ অলমোস্ট 9 সেন্টিমিটার, যদিও পুরোপুরি 9 হয়নি, বাট আই এম নট শিওর যে কেন ওরা 9 দিয়ে শুরু করেছে। আমি এটুকু জানি যে ডেটা শিটে ওরা 9 লিখেছে ডিউ টু সাম ফ্যাক্ট, আমি জানি না এটা কেন, আমি দেখতে পেয়েছি যেটা সেটা বললাম। দ্যাট ইজ 8.8 or something, but anyway maybe due to some reading mistake or whatsoever they have taken it 9 initial. Anyway, that won't cause you many problem.
Now what is happening? He is actually operating this particular thing. ওটা বাইফারকেট করা হলো, ওটা এবার মেজারিং সিলিন্ডারে আসছে and the stopwatch is started. The stopwatch is started, and when he actually again put it back to the drainage, he will stop the stopwatch. Stopwatchটা স্টপ করে দিয়েছে, and he will now write down the data যে ওই স্টপওয়াচের যে পার্টিকুলার টাইমটা হয়েছে ততক্ষণে কতখানি ওয়াটার বেড়েছে। ইউ সি দ্য ওয়াটার লেভেল ইজ 12.2 or something. বাট এরপরও আমি জানি না, they have written 12.0 and the time is 30 seconds, but for me that was 8.8 and 12.2, but they have taken it like that. I am not sure why. Now the height of the V notch, what is the V notch flow height? I mean the water level of that particular this is the water level. It was 12.8 and now it is 18 or 18.1. Okay, এই লেভেল দিয়ে ওয়াটারটা ভিনচ থেকে পড়ছে। And it is written as 18.1. So is the first experiment clear to you guys? Yes, sir. এক্সপেরিমেন্টটা Yes, sir. সহজ। ওকে, আমি শুধু ওই প্রথমেই বললাম কেন 9 আর 12 নিয়েছে আই এম নট শিওর। ফর মি দ্যাট ওয়াজ 8.8 and 12.2, বাট ওকে স্টিল চলো, ওটা নিয়ে খুব কিছু ম্যাটার করবে না। Now let us come to the second experiment. So the first data is done. Okay, obviously these readings you actually require the area of the volumetric tank and all that these things, because otherwise you cannot actually proceed. But let me actually come down to the experiment 2. Then I am providing you the data. You see at the onset the bypass valve is getting closed a bit. একটু বন্ধ করা হচ্ছে বাইপাস ফ্লোটাকে, অল্প করে কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে, বন্ধ করা হচ্ছে বলা ভুল, it is getting reduced. And if I reduce the bypass flow, obviously the flow through the V notch gets increased. কি রে, তাই তো? বাইপাস ফ্লো কমালে ভি নচে ফ্লো বাড়বে তো নাকি? হ্যাঁ Yes, স্যার, sir. পারবে। সো দেখ বাইপাস ফ্লোটা কমিয়ে দেওয়া হলো। ভি নচটাকে যদি দেখিস ওর ফ্লোটা বেড়েছে। যাই হোক, আমি আগে মেজারমেন্টটা দেখিয়ে নিই। নাও একটা কথা বোঝ, আমি কিন্তু এই জলটাকে ড্রেন করিনি। সো দা ওয়াটার ইনসাইড দ্য মেজারিং ট্যাঙ্ক কতটা আছে, আগের বারে যে লেভেলে ছিল সেই লেভেলেই আছে, মানে ওই 12তেই আছে। স্যার, হ্যাঁ বলো বলো বলো। বলছি স্যার ওই কার্ডগুলো কেন রেখেছেন, মানে ওগুলো ভাসছে কেন? ওই কাঠগুলো রেখেছে, নয়তো জলটা বড় ছিটকে যায়। ও, ঠিক ওই আছে। কাঠগুলো জলে ভাসে, তাই বিশেষ কোনো সমস্যা করে না। কিন্তু কাঠগুলো না রাখলে জলটা পড়ে আবার এদিক ওদিক ছিটকে যায়, তাতে লোকে ভিজে যায়, তাই জন্য কাঠগুলো রেখেছে, আর কিছু নয়। ঠিক আছে, কাঠগুলো যদি নিচে পড়ে থাকতো আমার অসুবিধে হতো, কিন্তু কাঠগুলো জলে ভাসে তাই আমার অসুবিধে হচ্ছে না। ওকে স্যার। এই এটা রিডিং নেওয়া হয়ে গেছে। একটা কথা খেয়াল করো, রিডিংটা যখন লেখা হবে দেখতে হবে। এখন রিডিং কত? 18, দেখো মোটামুটি
লাস্ট টাইমে ছিল 12, এখন হয়েছে 18, তাহলে কতটা বেড়েছে? প্রায় 6, তাই তো? এটা কিন্তু ভলিউমেট্রিক ট্যাঙ্কের রিডিং। সো ইট ইজ রিটেন অ্যাজ দিস। একটু ভালো করে লক্ষ্য করো, ফার্স্ট এক্সপেরিমেন্টে ইনিশিয়াল রিডিং ছিল 9, ফাইনাল রিডিং ছিল 12, ওকে? সেকেন্ড এক্সপেরিমেন্টে ইনিশিয়াল রিডিং 12, কেন না যে ভলিউমেট্রিক ট্যাঙ্ক, যে মেমারি ট্যাঙ্ক, তাকে আমি কোনোভাবে ড্রেন করিনি, ওকে? আগের বারের এক্সপেরিমেন্টের পরে পরের বারেরটা শুরু করেছি, তাই ওটাতে 12 সেন্টিমিটার লেভেলেই ওয়াটার রয়ে গেছিল। এটা বোঝা গেছে কি কথাটা কি বললাম? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি স্যার। বেশ। সো নাও ইট ইজ 18.1। আর একটা রিডিং নেওয়া আমার বাকি হয়েছে, সেটা কি? আর একটা রিডিং যেটা নেওয়া আমার বাকি রয়েছে সেটা হচ্ছে ওই নচের যে হাইটটা, কোন হাইটে ওয়াটার আসছে সেটা। and you see this level is increased up to 18.8 or so, আগের বারে যেটা ছিল 18.1। so the second experiment is clear to you guys or not? Second experiment টা clear or not? Yes sir, clear. হ্যাঁ স্যার, ক্লিয়ার। বেশ, নাও লেটস সি। এরপরে আরো 3টে এক্সপেরিমেন্ট 4টে এক্সপেরিমেন্ট হয়েছে, তার রিডিংটা দিয়ে দেবো, আর দেখাচ্ছি না। হাউ দ্য থিংস আর গেটিং অফ। প্রথমে পুরো বাইপাস ভালভ বন্ধ করে দেওয়া হলো, এটা একদম শেষে দিয়ে পাম্পটাকে বন্ধ করা হলো। অ্যান্ড দেন যেটা করা হলো সেটা হচ্ছে ওই ভিনচের তলার ওই 12.8 সেন্টিমিটার ওয়াটারটা তো রয়ে গেছিল। সো ভিনচের তলার এই পার্টিকুলার ভালভটা খুলে দিয়ে ভিনচের ওই রিমেনিং ওয়াটারটাকে ড্রেন করে দেওয়া হলো, ওকে? সো সিস্টেমটা বোঝা গেছে তো, কিভাবে এক্সপেরিমেন্ট করেছি বোঝা গেছে তো? হ্যাঁ স্যার। বেশ, এবার তাহলে দেখতে হবে যে আমাদের ক্যালিব্রেশন কার্ভটা কেমন হবে। নাও কাম টু দা পয়েন্ট যে সাপোজ ইউ গাইজ আর গেটিং some points, okay? I am showing you a graph. This is your y-axis. This is your x-axis. And you guys are having some points. 5 or 6 points on this particular graph. This can happen, yes or no? ইয়েস স্যার। Now, this is a common question. How are you going to join these lines? কি করে join করবে? Is it through a straight line or is it through a parabolic curve? Or is it through something else? এই কোয়েশ্চেন কি তোমরা করো না? আরে পয়েন্ট গুলো তো পেলাম, কিসের রেসপেক্টে গ্রাফটা আঁকছি? কেন যেটা মানে বললাম, এক্স অ্যাক্সিসে কি আছে, ওয়াই অ্যাক্সিসে কি আছে? না না, এনি কেস আপাতত তুমি এখানে রেসপেক্টে যদি বলো তাহলে একদিকে আছে ফ্লো রেট আর একদিকে আছে হাইট। একদিকে আছে হাইট আর একদিকে আছে ফ্লো রেট, তাই তো বললাম যে তাহলে আমি যে কোনো একটা হাইট যদি মেপে নিতে পারি করেসপন্ডিং ফ্লো রেটটা পেয়ে যাব। তুমি তো তাই মেপেছো না? স্যার বলছি স্যার, ফ্লো রেট বাড়লে তো হাইট তো বাড়বে, তাহলে স্যার স্ট্রেট লাইনই হওয়া উচিত। হ্যাঁ, কিন্তু বাবা একটা কথা বলো তো,
ফ্লো রেট বাড়লে হাইট বাড়বে এ কথাটা যেমন ঠিক, তেমনি তোমরা কি লক্ষ্য করেছো যে ভি নচটা দেখতে কেমন? ভি নচের যত ওপরে উঠবে তত তো ভি নচের এরিয়াটা বেড়ে যাচ্ছে, তাই নয় কি? নিজেই বলো। হ্যাঁ স্যার, তাহলে তো ফ্লো কমে যাবে। না, ফ্লো কমবে না, ফ্লো বাড়বে, কথাটা ঠিক, কিন্তু ঘটনা হচ্ছে এটা কি স্যার অল্প একেবারে স্ট্রেট লাইনের ওয়েতে বাড়বে মনে হয়? না স্যার। তাহলে যদি এটা প্যারাবোলিক হতে পারে। প্যারাবোলিক হতে পারে, আরো অনেক কিছু হতে পারে। তাহলে এই কথাটা আগে আমায় বলো যে এখানে এটা নয় কিউ ভার্সেস এইচ কার্ভ, তোমরা এমনিতে কি করে ডিটারমিন করো, মানে তোরা কি করে ডিটারমিন করিস, হাউ টু গেট ইট ডিটারমিন যে ওয়েদার আই শুড জয়েন দিস পার্টিকুলার পয়েন্টস বাই আ বেস ফিট স্ট্রেট লাইন অর আ বেস ফিট প্যারাবোলা অর হোয়াট? স্যার ইকুয়েশনটা দেখে দুটো রিলেশন রিলেশনটা দেখে ডিটারমিন করিস। সো at the onset what you require, at the onset you require is the relationship, isn't it? And for this particular relationship we have to get back to the V notch data. And you see, আমি একটু বড় করছি নয়তো এটা দেখা যাবে না, the flow versus height is not a very simple relation. রিলেশনশিপটা দেখা যাচ্ছে? রিলেশনশিপটা দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। স্যার ওইটা কি h⁵ Yes sir. So do you guys know what is the curve for h⁵ এটা কি সত্যি আমরা জানি? না স্যার এবার আমি একটা কোয়েশ্চেন করছি, কেউ কি আগের দিনে রেনল্ডস এর গ্রাফটা আঁকার চেষ্টা করেছে? একজনও কি চেষ্টা করেছে? আরে যদি না করে থাকি বল না বাবা, করিনি, কিছু এমন বড় ব্যাপার নয়। না স্যার করিনি। না স্যার করিনি। বেশ, অ্যাকচুয়ালি ফ্রিকশন ফ্যাক্টরের যে এক্সপেরিমেন্টাল অবজারভেশন সেখানেও একটা ওরম 1/4 বলে ফ্যাক্টর আছে, সেই গ্রাফটা আঁকতে গেলেও এরকম একটা জায়গাতে এসে ঠেকতে। So question is, I do not know what is the curve for h⁵ actually nobody knows, কেউ জানে না। So I cannot with a straight line, I cannot join it with a parabola, I cannot join it with hyperbola, then how am I going to join it? We use a logarithmic curve. সেটা কি জিনিস কোশ্চেন আসবে, খুব স্বাভাবিক কথা। আমি একটু বলার চেষ্টা করছি, এটা ভালোভাবে দেখবি, এটা আগের বারের এক্সপেরিমেন্ট বর্তমান এক্সপেরিমেন্ট দুটোর জন্যই কাজে লাগবে। ওকে, সাপোজ ইউ হ্যাভ গট q equal to some constant c into h⁵n, এখানে n can be any number. Suppose you are having like this, হতে পারে তো? How are you হ্যাঁ, going to draw this curve? How are you going to draw this curve? আরেকবার বল, আরেকবার বল, কি বলছিলি শুনতে পাইনি। স্যার বোথ সাইডে লগারিদম নেব, তাহলে স্যার n একদম তাই।
So if I get the logarithm of both the sides, then these will look like what? And now you try to plot these log of q versus log of h. How are you going to get this particular curve? Sir, linear. এটা তো It will obviously be a straight line, isn't it? Linear, one straight line. ঠিক? And this particular curve we call is the logarithmic curve. And how are you going to make it? কেউ কি আগে লগারিদমিক কার্ভ প্লট করেছিস? তোদের কি শেখানো হয়েছে লগারিদমিক কার্ভ কি করে প্লট করা হয়? না স্যার 11-12 করেছিলাম। ওই দেখো 11-12 করেছিলি, তাহলে বলছিস কেন করিনি? কার্ভটা মনে আছে স্যার লগের কেমন? ঠিক আছে, আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। কিছু ব্যাপার না, হতেই পারে, সবকিছু জেনে আসা সম্ভব নয়। দেখ, একটা লগারিদমিক গ্রাফ পেপার কেমন দেখতে হয় সেটা যদি তোদের একটু দেখাই। ফার্স্ট অফ অল আমাকে একটা কথা বল, এই হলো সেই লগারিদমিক গ্রাফ। ইউ সি, এমনি গ্রাফ পেপারে কি থাকে? প্রত্যেকটা ডিভিশন সেম থাকে, বাট ইন আ লগারিদমিক গ্রাফ দিস ডিভিশন ইজ নট সেম, ইউ নো। দেখ, তুই একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখবি দ্য ডিভিশনস আর নট সেম। নাও ইউ গাইজ মে আস্ক মি যে কেন স্যার এটা কেন হলো? I am answering you in a simple way. See this calculator. I am trying to have sorry, are you log dilen nebe na? Log 2 minus log 3 ভ্যালু কত হচ্ছে দেখতে পাচ্ছিস? And in another calculator I am trying to have log 3 minus log 4. What is greater? হ্যাঁ স্যার, পরের ডিফারেন্সটা বড়, এর জন্য স্যার গ্রাফটা আস্তে আস্তে বেড়ে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে ছোট হবে অ্যাকচুয়ালি। হ্যাঁ, ছোট হচ্ছে। ছোট কেন হচ্ছে? হ্যাঁ, ছোটই হবে, কারণ আমি তো উল্টো দিয়েছি না। ওটা তো log 3 minus log 2 দেওয়া উচিত ছিল, তাহলে ঠিক হচ্ছে। তোকে এত কষ্টও করতে হবে না, তুই শুধু log 2 ভ্যালু বল কত হয়। শুধু log 2 ভ্যালু কত হয়? 0.301 হয় তো নাকি? শুধু log 3 ভ্যালু কত হয়? 0.477। এটার থেকে যদি 0.301 মাইনাস করা হয় কত হয়? 0.1761। সো 3 থেকে 2 এর ডিফারেন্স হচ্ছে 0.1761। এবার আমি অন্যটা দেখাই, ক্যালকুলেটরটা আসলে ঠিকঠাক নিতে পারে। log 4 0.602 মাইনাস log 3 মানে 0.477। আগেরটার থেকে ছোট হয়, ইয়েস অর নো? ইয়েস স্যার। তাহলে যত টাইম যাবে দেখ 1 থেকে 2 এর যা ডিফারেন্স, 2 থেকে 3 এর ডিফারেন্স আরো ছোট, 3 থেকে 4 এর ডিফারেন্স আরো ছোট। বাট আলটিমেটলি কোন দুটো ডিফারেন্স ইকুয়াল হবে বলতে পারিস?
দেখ তোকে যদি আমি বলি হোয়াট ইজ লগ 10 ম্যান, লগ 10 কত হয়? এই লগ 10 কত হয় বলতে পারছিস না? স্যার বেস 10 হলে 1 হবে। আরে বেস 10 তো বোঝাই যাচ্ছে, লগ হ্যাঁ, বলছি স্যার। তো, এলএন তো বলিনি। আচ্ছা স্যার 1ই হবে। বেশ, লগ লগ 100 কত? 2। তাহলে লগ 10 মাইনাস লগ 1 ইকুয়াল টু লগ 100 মাইনাস লগ 10, তাই নয় কি? লগ 1000 কত? লগ 1000 কত? 3। তাহলে এটা বোঝা যাচ্ছে যে 10, 100, 1000, 10,000 এগুলো ইকুইডিস্টেন্ট হবে, সবার মধ্যে ডিফারেন্স তো 1। ইয়েস স্যার। তাই আমি লগারিদমিক পেপারে যদি এই জিনিসটাকে দেখাই, আমার পুরো কার্ভটাকে যদি আমি লগারিদমিক পেপারে করি, তাহলে আই মে টিপিক্যালি স্ট্রেট লাইন হবে। স্ট্রেট লাইন টু জয়েন। মানে এই যে এতক্ষণ দেখাচ্ছিলাম কিউ ভার্সেস এইচ হলে আমি কি দিয়ে জয়েন করব আমি জানি না, বাট ইফ আই নো দ্যাট দিস ইজ ইন দ্য লগারিদমিক পেপার, দেন আই ক্যান সিম্পলি জয়েন ইট উইথ আ স্ট্রেট লাইন। এরপরে তুই ওই পার্টিকুলার ভিনচটাকে নিয়ে গিয়ে একটা কোনো আননোন জায়গায় বসিয়ে দিলি, টোটালি আননোন জায়গায়, যার ফ্লো রেট তুই জানিস না, ইউ ডু নট নো দ্য ফ্লো রেট, ইউ ডু নট হ্যাভ এনি মেজারিং সিলিন্ডার ওভার দেয়ার অলসো, কোনোটাই তুই জানিস না, বাট টিপিক্যালি তুই দেখলি দ্যাট the flow is having a height through this V notch of 6.2 centimeter. হতে পারে তো, অসুবিধা নেই তো, এটা তো দেখতে পাবি অন্তত। কি এটা দেখা যাবে তো চাইলে নাকি? হ্যাঁ স্যার। এবার এই 6.2 সেন্টিমিটারের কারেসপন্ডিং ফ্লো রেট আই ক্যান গেট ফ্রম দিস কার্ভ অনলি, আমাকে আর কিছু করতে হবে না। বোঝা গেল ক্যালিব্রেশনের গুরুত্বটা কোথায়? For the calibration purpose only the measuring cylinder is there, the measuring tank is there for this particular case. ওটাকে সিলিন্ডার বলা যায় না, ওটা তো চৌকো। But once it is calibrated, once I get this particular Q versus H curve, even in logarithmic curve, no problem for that, I can use this particular V notch to measure the flow rate of any particular open channel. সেখানে গিয়ে ভি নচটার মধ্যে যে পার্টিকুলার হাইটটা আসবে সেটা মাপবো, করেসপন্ডিং এই কার্ভ থেকে আমি পেয়ে যাব কত ফ্লো রেট ছিল। ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ গাইস? এটা বোঝা গেল? ইয়েস স্যার। এবার তোদের একটা কোশ্চেন করছি, যে ভি নচটা তোরা দেখেছিস, obviously it is having some capacity, একটা হাইয়েস্ট ক্যাপাসিটি তো থাকবে না, একেবারে যদি হাইটটা এই পর্যায়ে চলে যায় তার উপরে হলে তো ওভারফ্লো করে যাবে, ইজন্ট ইট? হ্যাঁ স্যার। How do you feel the capacity of this V notch can be increased? কি করলে বাড়তে পারে বলে মনে হয়, বা কি করলে কমে যাবে বলে মনে হয়? স্যার নিচে 12.8টা থেকে যদি আরো কমিয়ে দিয়ে তাহলেই স্যার নিতে পারবো। তাহলেই নিতে পারবে না, ভুল করছো বাবা, তাহলেই নিতে পারবে না। নিচে 12.8টা কমিয়ে দিলে খুব একটা যে এক্সট্রা এদিক ওদিক হবে তা নয়, কারণ ভি নচের মধ্যে দিয়ে কতটা আসছে সেটা মেন ম্যাটার করছে, আর একটু চিন্তা করতে হবে। স্যার অ্যাঙ্গেলটা বাড়াবো ভিতরকার। একদম একদম, আমার ভি নচ অ্যাঙ্গেল যদি কমে যায় তার ভেতর দিয়ে কম ফ্লো আসলেও সেটা বেশি হাইটে উঠে যাবে, কিন্তু আমার যদি ভি নচ অ্যাঙ্গেলটা আমি বাড়িয়ে যাই, আরো বাড়াতে পারি, তাহলে আমার ফ্লোটা বেশি ও হ্যান্ডেল করতে পারবে। এই কথাটা সবাই বুঝতে পারলো নাকি? হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। আরো যদি বাড়াতে হয়, আরো যদি বাড়াতে হয়, ম্যাক্সিমাম আমি ওটাকে আর ভি নচ না রেখে
একটা রেক্ট্যাঙ্গুলার নচ করে দিই অনেক সময়, পুরোটা কেটে দিই যখন খুব হাই ফ্লোরের দরকার হয়, অ্যাঙ্গেল বাড়িয়েও আর হচ্ছে না, পুরোটা কেটে দিই, একটা রেক্ট্যাঙ্গুলার নচ দিয়ে একই কাজটা করি। অবভিয়াসলি বুঝতে পারছিস তো রেক্ট্যাঙ্গুলার নচটা সব থেকে বেশি ফ্লোরেট নিতে পারবে একটা পার্টিকুলার এরিয়ার জন্য, অবভিয়াসলি এটা বোঝা যাচ্ছে তো। বলছি স্যার ভি শেপটা কেন নেওয়া হচ্ছে তাহলে? না, ভি শেপটা নেওয়া হচ্ছে কারণ হচ্ছে দেখ, এই যে ক্রেস্টটা তুই যখনই একটা রেক্ট্যাঙ্গুলার করতে যাবি তখন একটা সমস্যা তৈরি হবে, সেটা হচ্ছে এই যে তার বটম মোস্ট পয়েন্ট কোনটা এটা খুব ভালো ডিটারমিনেবল হবে না, বুঝতে পারলি? ধর আমার ওয়ার্কম্যানশিপে কিছু এদিক ওদিক আছে আর একটু এদিক ওদিক হেলে আছে, ওই ওই বটম মোস্ট পয়েন্ট কোনটা হবে এটা ক্লিয়ার করা খুব ডিফিকাল্ট হবে, কিন্তু ভিতে সে সমস্যা নেই। ভিতে যেহেতু বটমটা একটাই সিঙ্গেল পয়েন্ট। কে কোশ্চেন করলি, বুঝতে পারলি কথাটা? ওই দেখো কোশ্চেন করে আবার চুপ করে গেল। হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। বেশ, তাহলে দেখ এই লগারিদমিক কার্ভটা আমার এরকম জিনিসের জন্য ভীষণ দরকার যেখানে আমার রিলেশনশিপটা একটু অদ্ভুত। রিলেশনশিপটা অদ্ভুত বলতে মানে আমার রেগুলার রিলেশনশিপের মধ্যে পড়ে না, সেখানে আমার লগারিদমিক কার্ভটা ভীষণ কাজে দেয়। ইকুয়েশনের মধ্যেও দেখতে পাচ্ছিস যে ইফ দ্য অ্যাঙ্গেল ইজ ইনক্রিজড কিউ উইল গেট ইনক্রিজড, কারণ মোটামুটি অ্যাঙ্গেলের সঙ্গে ট্যান থিটার ভ্যালুটা মোটামুটি বাড়ে। অবভিয়াসলি নট ফর অবটিউজ অ্যাঙ্গেল, বাট মোটামুটি 90 ডিগ্রির বেশি খুব একটা নেওয়া হয়ও না এই পার্টিকুলার ইকুয়েশনটার জন্য। মানে এখানে ট্যান থিটা বাই 2 আপ টু থিটা ইকুয়াল টু 180 ডিগ্রি বাড়বে, এটা বোঝা যাচ্ছে তো। থিটা 180 ডিগ্রি হলে ট্যান থিটা বাই 2 কত? 1। হ্যাঁ স্যার 180 ডিগ্রি, হ্যাঁ 180 ডিগ্রি হয়ে গেলে তো আর ভি থাকবে না, ওই রেক্ট্যাঙ্গেল হয়ে যাবে, তখন আবার এই পার্টিকুলার ইকুয়েশনটা কাজ করবে না। সো 180 এর একটু কম পর্যন্তই এটা কাজ করবে। সো যতক্ষণ অব্দি কাজ করবে ট্যান থিটার ভ্যালুটা থিটা ভ্যালুর সাথে বাড়বে, এটা বোঝা গেল তো। যাই হোক, যখন এই হ্যাঁ। নচটা আর, হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। কে কি বলছিল? ওই যা আবার চুপ করে গেল। যাই হোক, আর একটা কথা বলে দিই, এখানে যে গ্রাফ পেপারটা তোদের দেখালাম সেটা শুধু এক্স অ্যাক্সিসটা লগারিদমিক আছে, ঠিক আছে? ওয়াই অ্যাক্সিসে কিন্তু দেখ প্রত্যেকটা জিনিস সেম আছে। এই গ্রাফ পেপারটাকে বলে সেমি লগ পেপার, মানে যার একটা অ্যাক্সিস লগারিদমিক আছে। কিন্তু আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেখানে সেমি লগ পেপার দিয়ে হবে না বাবা, সেখানে দুটো অ্যাক্সিসেই লগারিদমিক স্কেল দরকার। স্যার হ্যাঁ বলো স্যার। বলছিলাম এই গ্রাফ পেপার তো আমাদের এখানে পাওয়া যাবে না, তাহলে এই কার্ভটা করবো কিসে? এই কে বলে কে পাওয়া যাবে না, দুনিয়া সব জায়গাতে পাওয়া না না যাবে। স্যার, আমাদের এদিকে পাওয়া যাবে না খুঁজলেও। আচ্ছা ঠিক আছে, এত টেনশনের তো কিছু নেই, তোমাদের তো সফট কপিতে করতে বলা হয়েছে তাই নয় কি? সফট কপিতে করতে বলা হয়েছে তো, এক্সেলে প্লট করে লক করবে, অসুবিধের কি আছে? আমরাও অনেক সময় হাতে হাতে করি, সফট কপিতে করবে, কোনো অসুবিধে নেই। ম্যাটল্যাব বা এক্সেলে ফেলবে, গ্রাফটা দিয়ে দেবে, সেটা পাঠাবে, ওখানে লগ লক করা যায়, আমি শিওর, আমি আচ্ছা করেছি আর। ঠিক আছে, যাই হোক, ডেটা শিটটা আমি আবার তোমাদের ক্লাসের ভিডিওর সঙ্গে অ্যাটাচ করে দেবো, ঠিক আছে? কারণ এখানে তো দুটো মাত্র ডেটা দেখলে, ওখানে বাকি ডেটাগুলো দেওয়া আছে। ওকে,
এক্সপেরিমেন্টটা সম্পর্কে আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? এক্সপেরিমেন্টটা সম্পর্কে কি আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? না স্যার। কি করতে হবে বোঝা গেছে মোটামুটি? ইয়েস স্যার। তাহলে আমি রেকর্ডিং স্টপ করলাম।